matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that's our real disaster. I quoted His Holiness the 14th Dalai Lama, a living example of this beautiful religion that he highlights here. We all are gathered here for the bilingual DHAMMA Symposium to pay our gratitude to his commitment to humanity under the theme, The Role of His Holiness the Dalai Lama as a Buddhist monk in the contemporary society. This symposium is proudly organized by the Buddhist and Pali University of Sri Lanka in collaboration with the Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society. On behalf of the Venerable Vice Chancellor, Venerable Professor Nelue Sumanavansatero, and all the stakeholders of this university, we all at this great seat of learning, that is Buddhist and Pali University of Sri Lanka, are really glad that all of you are here today with us for this historic moment in these difficult times. That we are going to do today, invoke blessings to His Holiness the Dalai Lama on his 87th birthday. මේ සම්භාවනීය උත්සවය සඳහා වැඩම කොට ඇත්තා වූ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා, අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා, ඒ කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මණ්ඩලය, ඒ වගේම මේ සෑම දෙනාම ඉතාම උතුම් අවස්ථාවකටයි වැඩම කරලා ඉන්නේ. මේ අවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරන විට විදිය යුතු උත්සවයක් පිළිබඳවයි මේ සිහිපත් කරවන්නේ. 14 වෙනි දලයි ලාමා තුමන්ට සතවර්ෂාධික කාලයක් ලෝක සසුන් වැඩවසන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය විශේෂයෙන් වෛනිකාය ගරිතර මහා සංඝරත්නයේ සමස්ත අමරපුර මහා නිකාය වෙනුවෙනුත් අප උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී ආශිර්වාද පවත්වනවා. උන්වහන්සේ චිරංජීවති. Dear spiritual brothers and sisters, I am acutely aware of difficulties the people of Sri Lanka are currently going through. I pray their prosperity and well-being will soon be restored throughout the land. As followers of the Buddha, no matter what hardship we face, we must not lose hope and confidence in our ability to change the circumstances for the better. I am very moved to know that even in the midst of such difficulties, the spiritual brothers and sisters are gathering today to celebrate my birthday. Thank you so very much with my prayers and greetings to you all. දලයි ලාමා තුමා මේ රටට වැඩමවා ගන්න බැරි වුණා. ඒ අතරතුරනේ විතර තියෙන්නේ වෙනත් දේශපාලන මතවාද. ඒක කතා කළ යුතු වෙනම විෂයක්. එතුමන් අතිශයින්ම පූජනීයයි. ඒ ටිබෙටේ නායකයා විදියට විශාල තර්ජන ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. අපි කවුරුත් දන්නවා. ටිබෙටය ලොකු ආක්‍රමණයකට මුහුණ දුන්නා. කොමියුනිස්ට් සංහාරය තාම අවසන් වෙලා නැහැ. බෞද්ධයන්ට රේව තියලා. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ස්වකීය ජීවන ගමන අර්ථවත් කරගත් උන්වහන්සේ ලෝක සාමය වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය සමස්ත ලෝකයේම අති සම්භාවනාවට පාත්‍රව ඇත. So here Asgiriya chapter encourage the entire world in order to get the message of His Holiness. So how to overcome hatred, greed, delusion and selfishness in the application of the noble Buddhist teachings. උන්වහන්සේ පිළිබඳ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මම මුලින්ම අපි 1975 දී වගේ ඒ වගේම දකින්න හම්බුණු අවස්ථාව ඉඳලම උන්වහන්සේට මේ රටට එන්න අවස්ථාව සැලසීම සඳහා දීර්ඝ උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් දේශපාලනික හේතු නිසා බැරි වුණා. The Dalai Lama is the head monk of Tibetan Buddhism and traditionally has been responsible for the
governing of Tibet until the Chinese government took control in 1959. His legendary escape to India from the Chinese military aggression in 1959 was explicitly for safeguarding Tibet's Buddhist traditions and the noble teachings of the Buddha. The getaway in disguise journey was very dangerous, and accompanying him were many of his officials. Barefoot, the spiritual leader made his way across the arduous Himalayan region. Before 1959, his official residence was Potala Palace in Lhasa, the capital of Tibet. Dalai Lamas are believed to be the reincarnation of Avalokiteshvara, an important Buddhist deity and the personification of compassion. He was welcomed by former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, who gave him permission to form the Tibetan government in exile in Dharmasala. He fled because the then Chinese political hierarchy made their maximum efforts to indoctrinate him and his people into the communist ideologies. But His Holiness wanted otherwise. Stick to the doctrine of the Buddha. ආධ්‍යාත්මික බෞද්ධ නායකයෙකු වශයෙන් ලෝක ආගමික හා රාජනායකයන්ගේ සම්භාවනාවට පාත්‍ර වී ඇති දලයි ලාමතුමා ලෝකේ සාමය වෙනුවෙන් දැක් වූ අනුපමේය දායකත්වයේ පිළිබඳ සැමගේම ගෞරවය උන්වහන්සේට හිමි ඇති බව කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයකි. ලෝක සාමය මෙන්ම ජනවාර්ගික සහජීවනයේ වෙනුවෙන් වුවද නිරන්තරයෙන්ම දේශනා පවත්වමින් සහ ප්‍රායෝගිකව හා ස්ථානෝචිතව එම අවස්ථාවන් සමග ඒකාත්මික වෙමින් උන්වහන්සේ සමස්ත ලෝක නායකත්වයට මේ මොහොතේ වුවද සපේන පරමාදර්ශය කෙරෙහිද අපගේ අවධානය මෙන්ම කෘතඥතාව හිමි විය යුතු බව තවදුරටත් මා විශ්වාස කරන අතර දලයි ලාමා හිමියන් තරං සුචරිතයක් වර්තමාන ලෝකයේ ආගමික නායකත්වය අතර ප්‍රමුඛව දක්නට නොලැබෙන බව විශ්වාස කරන්නෙමි. His Holiness Dalai Lama is the epitome of peace, compassion, and the living legend who inspired all of us. And accordingly, I now call upon Your Holiness, the 14th Dalai Lama. Will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. Looking from the cultural perspective, actually, what happened in Tibet was a devastation. Okay, now we know the glorious, the Buddhist history of Tibet people. Now we have come across how, the large number of Buddhist texts came to Tibet from different, Indian regions, and they were translated into Tibetan. Dalai Lama himself was an intellectual. Dalai Lama himself was a great scholar. Actually, most of the time we don't discuss about Dalai Lama, the scholarship of Dalai Lama, but he was a kind of scholar. I mean, very specific scholar. The knowledge he has about different, the philosophies of different traditions of Buddhism is immense. ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක අවශ්‍යතාවය වෙනදාට වඩා බෙහෙවින් දැන් වර්තමාන ලොවට එම අවශ්‍යතාවය මැනවින් ඉටු කරන ගෞරවනීය දලයි ලාමාතුමා ලොවටම මහඟු සම්පතකි. Yes, 87. So we congratulate him, right? Because he was not supposed to live this long, right? He had a lot of enmity, and it's a magic that he managed to survive so far, right? Being hated by some very powerful political giants, right? So while congratulating, we offer him a happy birthday.
the most venerable Mahanayakas, Anunayakas and all the other venerable Sanghas of Siam, Amarapura and Ramanya Nikayas, and every Sri Lankan bring their well wishes for His Holiness the Dalai Lama on his 87th birthday, which falls on the 6th of July 2022, for long life and good health.